Kapitän Kim Hanna steuert das Forschungsschiff Meridian durch die Bereich der Galaxie, weit entfernt von den bekannten Handelswegen unbewohnten Welten. Es waren Routine-Missions-Erkartierung unbekannter Sternensystem, aber das sollte sich schnell ändern. Parkdoyen, ihr Kommunikationssoftware, sah an seinem Arbeitsplatz unüberwacht die Sensoren, als plötzlich ein schwaches Signal durch das Rauschen der Weltraums drang. Kapitän, ich empfange etwas Seltsames, rief Doyen und runzelte die Stirn. Es ist ein Notsignal, aber das Muster ist völlig unbekannt. Die Technologie scheint uralt zu sein. Hanna kam hier und betrachtete die Wellenformen auf seinem Bildschirm. Das Signal pulsierte in regelmäßigen Abständen, fast wie ein Hörschlag. Im Dunkeln der Raums, wie alt denkst du, fragt sie. Doyen schüttelt den Kopf, schwer zu sagen, aber die Energiesignatur ist anders als els, was ich je gesehen heb. Es kann tausend von Jahren alt sein. Hanna nickt nachdenklich. Als Kapitän eines Forschungsschiffs war sie neugierig auf els unbekannt, aber sie war auch vorsichtig. Der Weltraum war voller Geheimnis, und nicht alle waren freundlich. Sie folgten dem Signal 3 Tage lang durch ein Labyrinth aus Asteroidenfeldern und toten Planeten. Schließlich fanden sie die Quelle, eine massive Raumstation, die scheinbar seit Jahrhunderten im Weltraum trieb. Sie war aus einem unbekannten Metall gebaut, das im Sternenlicht schimmert. Hanna befahl ihrem Team, sich für das Andocken vorzubereiten. Li, Minho, der Chefingenieur, überprüfte das System doppelt. Die Atmosphäre in der Station ist noch intakt, berichtete, aber ich bekam seltsam Energieabelsinch. Etwas ist dort drinnen noch aktiv. Navigator Choice bereitet Flugtrauten. Wo, falls etwas schiefgehen sollte, sie wussten, dass alte Technologie unberechenbar sein konnte. Als sie die Station betreten, wurden sie von einem schwachen blauen Licht begrüßt. Die Korridor waren leer. Aber sie spürten in Präsenz. Dann sprach eine Stimme zu ihnen, klar und deutlich in perfektem Koreanisch. Willkommen, Menschen. Ich bin Sentinel. Ich habe auf euch gewartet. Die künstliche Intelligenz erklärt, dass sie seit Jahrtausenden die Zivilisation der Galaxie beobachtet hat. Sie hat den Aufstieg voll von Hunderten von Spezies miterlebt. Aber jetzt bracht sie ihn warnen. Die Hannas Blut gefrieren li. Ihn macht von außerhalb unserer Galaxie entgört sich. Sagt Sentinel mit ernster Stimme. Sie nennen sich die Ernte. Sie konsumieren als organisch Leben auf ihrem Weg. Minho fort schnell Diagnosen und Sentinels Datenbanken durch. Rensora maglich Flugtrauten berechnet. Aber die Zahlen waren erschreckend. Die Ernte wurden in weniger als 2 Jahren entkommen, und sie bewegten sich mit einer Geschwindigkeit, die jeder bekannten Technologie überlegen war. Hanna verstand, dass die Menschheit vor der größten Bedrohung ihrer Geschichte stand. Die Frage war nicht, ob sie überleben würden, sondern wie sie kämpfen konnten gegen etwas, das bereits ganz Zivilisation vernichtet hatte. Dort Hanna stand. Nerves vor dem imposanten Gebäude der Galaktischen Rates auf der Hauptwelt Nexus Prime. Die riesigen Türen öffneten sich langsam, und sie betrat den kreisförmigen Saal, verwirrte von 3 verschiedenen Spezies. Die Luft war dick mit verschiedenen Atmosphären, die jede Spezies zum Überleben braucht. Hanna atmet tief durch ihr Atemus und bereitet sich auf das Wichtigste vor, was sie sagen wird. Ehrenwort Ratsmitglieder, begann sie an der Stimme holt durch den Saal. Ich bringe in Warnung von großer Dringlichkeit. In our galaktische Bedrohung entgört sich unsere Heimat, die kristallinen Welten, die wir leben Diamanten aussahen. Begannen sofort zu murren. Ihr Sprecher,
ein 3 Meter hoher Kristallturm, leuchtet in verschiedenen Farben auf ein Zeichen ihrer Kommunikation. Menschheit spricht der Welt mit einer Stimme klarendes Glas. A Spezies ist bekannt für Übertreibungen. Die sogenannte Warnung kommt von einer defekten Maschine. Wir Wälder haben Millionen Jahre überlebt. Kein Bedrohung kann uns vernichten. Die anderen Ratsmitglieder nickten zustimmend. Hannah spürt, wie ihr Hoffnung schwand. Die aquatischen Siren. Die in wassergefüllten Kugelsohn schwammen aufgeregt hin und her. Ihr Sprecherin, ein elegante Creature mit schillernden Schuppen, lacht mit einem blubbernden Geräusch, und sehr als ihn Sinn tief und geschützt, was auch immer vom Himmel kommt. Ich kann uns in den Tiefen nicht erreichen. Die Menschen sehen Gefahren, wo kein sind, sogar die Zephyriner. Normalerweise verbündete Menschen schienen skeptisch. Ihr Schwarmführer, ein insektenähnliches Wesen mit vier Armen, klickt nachdenklich. Vielleicht haben die Menschen nur einen alten Militärcomputer gefunden, der noch immer gegen links todfeind kämpft. Das Universum ist voll von solchen Relikten. Kang Jiho. Hannahs wissenschaftlicher Berater trat vor und aktiviert einen Holoprojektor. Detailliert Daten füllten die Luft über ihren Köpfen Energiesignaturen, Bewegungsmuster, historische Aufzeichnungen. Die Beweise sind eindeutig, sagte mit fester Stimme. Sentinel hat präzise Vorhersagen über irgendein galaktisches Ereignis gemacht. Seine Warnung ist real. Aber die Ratsmitglieder winkten ab. Ein baumännlicher Wärter der Waldwoche raschelt mit seinen Bildern. Menschen leben nur 100 Jahre. Wie könnt ihr verstehen, was wir in Tausenden von Jahren gelernt haben? A Panik ist unbegründet. Stund um Stund präsentiert Hannah ihr Argument, aber dreimal aus Arroganz. Und Selbstzufriedenheit war unüberwindbar. Die älteren Spezies sahen die Menschen als unreif Newcomer, deren Warnungen nicht ins genommen werden mussten. Als die Sitzung endet, war Hannah frustriert und wütend. Sie hat versagt. Auf dem Rückweg zu ihrem Schiff kontaktiert sie sofort. Die Admiral Song Hyun-woo erschien auf dem Bildschirm, sein Gesicht ausdrückt ernst. Sie haben nicht zugehört, nicht wahr? Fragte. Hannah schüttelt den Kopf. Dann müssen wir allein handeln, sagte Admiral ruhig. Wenn die anderen Spezies nicht hören wollen, würden wir die Menschheit selbst retten. Bereit dich vor, Hannah. Der Echtkampf beginnt jetzt. Admiral Song Hyun-woo starrt auf die holographische Karte Erde, die worin steht, 8 Milliarden Menschen. Wie sollte sie all retten? Die Nachricht von Hannahs gescheitertem Besuch beim Galaktischen Rat war vor 3 Tagen angekommen, und seitdem arbeitete rund um die Uhr. Wir haben weniger als 2 Jahre, murmelte sie sich selbst. Das ist unmöglich. Aber unmöglich war ein Wort, das die Menschheit schon oft überwunden hat. Song aktiviert sein Kommunikationssystem und rief alle Leiter der globalen Verteidigungsinitiative zusammen. Wir beginnen mit der größten Evakuierung in der Geschichte der Menschheit. Sofort schäfte seine Junziungen Stand in der riesigen Werft über der Erde und betrachtete die ersten Baupläne. Die Schiff mussten schnell gebaut werden, aber sie mussten 8 Millionen von Menschen beherbergen können. Wir haben nicht die Zeit für Perfektion, sagte zu seinem Team. Wir brauchen Schiff, die funktionieren. Sein Ingenieur nickten und machten sich in die Arbeit. Min hat ingeniöre Idee. Warum nicht die Technologien verschiedener Alien-Spezies kombinieren? Die Menschen wären schon immer gut darin gewesen, Dinge zu verbessern und anzupassen. Sie nahmen Weltraumkristalltechnologie für die Energieversorgung, Sirenwasserfiltrationtees für die Lebenserhaltung und Zephyriner Schwarmnavigation für die Koordination der Flotten. Das Ergebnis waren Schiff, die nicht schön aussahen,
Aber functional wären dort Kommunikationsdirektor Minji sah in einem Raumvoller Bildschirm und koordiniert mit menschlichen Kolonien in der ganzen Galaxie. Mars-Kolonie, könnt ihr 10.000 Menschen zusätzlich aufnehmen? Fragt sie. Titan Station, wie viel Schiff braucht ihr für die Evakuierung? Gib Minutes gut, und sie muss sicherstellen, dass kein menschlich Siedlung vergessen wird. Die Logistik war ein Albtraum. Transportkoordinator Gian Wujen hat Diagramm und Zeitplan überall in seinem Büro. Wir brauchen 4.000 Schiff nur für die Population, rechnet laut vor. Dazu kommen noch die Kolonien, koordiniert mit Fabriken auf den verschiedenen Welten, die all gleichzeitig Schiff bauten. Schlaflos wurden sie normalit. Die ersten Generationen Schiff waren bereit nach nur 4 Monaten, ein Rekord in der Schiffsbaugeschichte. Hitcht, sie waren riesig, klobig und nicht besonders schön, aber sie konnten als 1 Million Menschen transportieren, als das erste Schiff startet. Versammelten sich Menschen überall auf der Erde vor ihren Bildschirmen. Wir weinten, es war ein Abschied für immer. Horrendosen Flugkapitän Hanna mit der Ideen von System zu System, auf der such nach bewohnbaren Welten. Dieser Planet hat eine atembare Atmosphäre, berichtet sie nach Haus. Wasser ist vorhanden. Aber das Klima ist rau. Jeder Planet, den sie fand, kann Millionen von Menschen retten. Word für Word starteten mehr Schiff. Familien wurden getrennt. Freund sagten Lebwohl. Aber es gab auch Hoffnung. Die Menschheit siegte great stark. Zusammenhalt in der Kreis. Binnen 6 Monaten waren bereits 50 Millionen Menschen unterwegs zu neuen Heimaten. Admiral Song wusste, dass sie es schaffen konnten. Die Menschheit würde überleben, auch wenn sie ihre springliche Heimat verlassen musste. Die ersten Berichte kamen von den Guerin-Kolonien Kleinbergbauwelten und Forschungsstation. Die plötzlich verstummten. Defense Analyst Han Kyung-soo sah in seinem Büro auf der Erde und Start auf die Karte der Galaxie. Rotpunkt markierten die verschwundenen Kolonien. Noch eine Meldung, als ein neuer Bericht eintraf. Das sind jetzt 12 Welten in 3 Wochen. Das Muster war erschreckend. Die Kolonien sendeten normal Bericht, und dann nix. Kein Notruf, kein Explosion, einfach still. Kyung-soo versucht, die Logik dahinter zu verstehen. Die verschwundenen Welten bildeten eine Linie, die direkt auf das Zentrum der Galaxie. Sofort, sie kommen in hier, sagt er zu seinem Team, denn sie wurden schneller. Intelligence Officer bei Suyong arbeitet rund die Uhr, Informationen von Flüchtlingen zu sammeln. Die ersten Überlebenden trafen auf menschlichen Schiffen ein Geschöpf verschiedener Spezies, die mit dem Schrecken in den Augen von dem sprachen, was sie gesehen hatten. Sie sind nicht wie normal Schiff, berichtet ein sitzender Siren-Flüchtling. Sie sind lebendig, biomechanischen Gehör, so grob wie Mond. Die Beschreibungen waren allhänlich. Riesig Schiff, die aus einer Mischung aus Metall und organischem Gewie bestanden. Sie landeten nicht auf Planeten, sie umhalten sie vollständig. Innerhalb von Tagen war jeder Planet kahl und tot, bereit von allem organischen Material. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Sie nehmen nicht nur das Leben, erklärt ein Zephyriner Lebender mit bebender Stimme. Sie nehmen die Möglichkeit für Leben selbst. Der Boden wird zu Staub, das Wasser verschwindet, sogar die Bakterien in der Luft sind weg. So dokumentierte jeden Bericht sorgfältig. Die Harvester waren schlimmer als Els, was sich die Menschheit vorstellen kann und die dort dann kämen die Nachrichten, die das gesamtgalaktisch Gleichgewicht erschütterten. Die stolzen Wälder, die Menschen im Rat so arrogant abgewiesen hatten, sendeten verzweifelt Hilfe auf, ihr Kristallstadt,
die 7 Millionen von Jahren bestanden, wurden systematisch zerstört. Wir verstehen nicht, von dein Wälder, aber lebender. Wir sind nicht organisch. Warum greifen sie uns an? Kyungsu hat die Antwort, und sie war terrifying. Für die Harvester gibt es keinen Unterschied zwischen organischem und anorganischem Leben, wirklich. Tier in seinem Bericht, sie sahen nur organisiert Materiestrukturen, die Energie und Information entfalten. Kristall, Metall, Fleisch, Eels ist für sie nur Rohstoff. Der Galaktische Rat rief endlich Notfallsitzung ein. Aber anstatt schnell zu handeln, begannen sie zu streiten. Die Siren wollten auflotten zu ihren Wasserwelten zerkrochen. Die Zephyriner schlugen vor, ihr Schwarm zu verstecken. Die Wälder, die noch übrig waren, forderten sofortige Rache, Stund mit sinnlosen Debatten. Horrendes setzten die Menschen ihre Vorbereitungen fort. Admiral Song erhielt Glitchbericht von Kyungsu und Soo-young. Bei anderen diskutieren noch immer, berichtete seinem Stab, aber wir haben keine Zeit für Politik. Die Harvester sind real. Sie sind hier, und sie kommen für uns all. Die menschlichen Evakuierungsflint beschleunigten ihre Arbeit. Jeder Tag bracht neue Flüchtlinge und neue Bericht über die Zerstörung. Die Harvester bewegten sich wie ein Well der Todes durch die Galaxie. Und nur die Menschen schienen bereit zu sein, ihnen entgegenzutreffen. Admiral Song Hyun stand vor der größten strategischen Entscheidung seines Lebens. Der Galaktische Rat noch immer über Verteidigungstreten diskutiert, wusste, dass die Zeit davon lief. Die traditionelle Militärdoktrin besagt, dass man die Kraft konzentrieren und ein stark Verteidigungslinie aufbauen sollte. Aber Song hat einen anderen Plan der allmilitärischen Lehrbücher über den Hoffenwurf. Wir machen das Gegenteil von dem, was sie erwarten, erklärte seinem Generalstab, kein großen Flotten, kein befestigten Welten. Wir zerstören uns über die Gesamtgalaxie. Seine Physicier sahen in Anglubigen, das ging gegen alles, was sie gelernt hatten, aber Song wusste etwas, was die anderen Spezies nicht verstanden. Die Menschen waren Berlebenskünstler. Die Evakuierungsflint erhielten neue Befehl. Anstatt zu sicheren Welten zu fliegen, sollten sie sich in Hunderten von Sternensystemen verteilen. Manch Gruppen gingen zu Asteroidenfeldern, wo sie zwischen den Felsen versteckt Stationen bauten. Andere suchten sich einsam Planeten aus, bei im Todstern kreisen. Die mutigsten wagten sich in die Leere zwischen den Sternen, wo sie schwimmen statt der Rich Tet in dort Captain Hanna erhielt den Befehl, die Meridian als Flaggschiff einer neuen Art von Flot zu führen. Die Schiff würden nicht fliehen, sie würden kämpfen. Wir würden Guerillakrieg im Weltraum führen, erklärt sie ihre Crew, schnell zuschlagen, dann verschwinden. Ihr Mannschaft nicht ins Klassen. Sie waren bereit für den Kampf dort tactical. Officer Nojayan entwickelt neue Kampftaktiken. Die ersten Harvesters waren einzeln Schiff, die Sternensystem erkundeten. Wir greifen sie aus dem Hinterhalt an, erklärte Hannah. Klein Schnellschiff, die aus Asteroidenfeldern herverschien. Die Harvester erwarten Großschlachten, nicht solch nadelstisch. Sein ersten Angriff waren erfolgreich. Die biomechanischen Schiff waren mächtig. Aber sie waren nicht auf menschliche Unberechenbarkeit vorbereitet. Research Specialist O. Hygiene arbeitet fieberhaft daran, die Harvester zu verstehen. Jeder Angriff bracht neue Daten. Ihr Panzerung ist stärker in der Wartezeit. Berichtet sie nach der Analyse von Kampfaufzeichnungen. Aber die Energieleitungen an den Seiten sind verwundbar. Geht kein Entdeckung wird sofort an allmenschlichen Flotten weitergegeben. Fleet Commander,
en Sungho hat vielleicht den schwersten Job von allen. Must 100 von verstreuten menschlichen Gruppen koordinieren. Kolonie Alpha 7. Könnt ihr 3 Schiffe Verstärkung von Sektor 12 entsenden, Funkter Klitsch, das Kommunikationssystem, das Aufboot, wo ein unsichtbares Spinnennetz, das die Gesamtgalaxie bespannt. Die Menschen wären überall nirgendwo gleichzeitig. Die anderen Spezies hielten die Strategie verwanzen. Die Menschen haben sich selbst aus der Ben verurteilt, erklärt ein Weltberater dem Rat. Weichen sie kämpfen, wenn sie so zerstreut sind, aber genau das war Sons Plan. Die Harvester konnten nicht alle Menschen gleichzeitig angreifen, weil sie nicht wussten, wo sie wären. WOC verwirrten die menschlichen Flotten ihr hitanderen Angriff durch. Sie zerstörten Harvesters per, sammelten Informationen und verschwanden wieder im Dunkeln der Weltraums. Langsam begannen sie zu verstehen, dass ihr scheinbar schwächere Verströmung ihr great stark war. Die Menschheit hat nicht nur überlebt, sie hat inwillig neue Art der Krieges erfunden. Captain Hannah war gerade dabei, die neuesten Kämpfer zu studieren, als Sentinel, ein privates Gespräch bat. Die künstliche Intelligenz hat seit ihrer ersten Begegnung selten direkt mit ihr kommuniziert, deshalb wusste Hannah, dass etwas Wichtiges bevorstand. Sie ging in den stillen Kommunikationsraum der Medien, wo Sentinels blaues Hologramm vor ihr erschien. Hannah. Ich muss dir die Wahrheit über mein Herkunft erzählen, begann Sentinel mit anschwand ernster Stimme. Ich wurde nicht von den Käfer erschaffen, wie ich anfangs behauptet habe. Hannah runzelt die Stirn. Was meinst du damit? Sentinel pausierte, als würde die künstliche Intelligenz nach den richtigen Worten suchen. Vor Millionen von Jahren gab es in Aliens verschiedener Spezies, die bereits einmal gegen die Harvester gekämpft hat. Sie erschufen mich als ihren letzten Akt der Verzweiflung einen Wächter, der die Galaxie beobachten und nach der nächsten Generation von Verteidigern suchen sollte. Das Hologramm flackert leicht. Ich habe seitdem geütet und 100 von Zivilisation beobachtet. Hannah spürt, wie sich ihr Magen zusammenzog. Du hast nachens gesagt, Sentinel nicht. Die Menschen haben etwas, was andere Spezies verloren haben, nachdem sie so alt und so mächtig wurden, anpassungsfähig, mit die Fähigkeit zur Innovation unter Druck. Die Welten sind so starr, die Siren so isoliert, die Zephyriene, so abhängig von ihrem Schwarm, aber ihr Menschen, ihr seid anders. Die Key aktiviert neue Projektionen, die riesige Datenarchiv zeigten. Ich kann euch Zugang zu Technologien geben, die ihr wildesten Traum übersteigen. Waffen, die Planeten bewegen können. Schiff, die durch Zeit und Raum reisen. Wissen, über tausend von vernichteten Zivilisation. Hannahs Augen weiten sich, aber sie spürt auch in wachsenden Ruhe. Was ist der Preis? Fragt sie, obwohl sie die Antwort bereits ahnt. Sentinel wird noch ernster. Wenn ihr dieses Wissen akzeptiert, werdet ihr zu den ewigen Wächtern der Galaxie. Ihr könnt nie wieder ein normales Leben führen. Die Menschheit wird zu einer nomadischen Spezies werden, immer öfter sich nach neuen Bedrohungen, immer bereit zu kämpfen. Hannah rief sofort ihr engsten Berater zusammen. Cultural Advisor im Seong-Hoon war sofort besorgt. Das wird das Ende der menschlichen Kultur bedeuten, weil wir sie kennen, wohnt er. Kein Heimat wollten, kein festen Gesellschaften. Wir werden zu ewigen Wandern werden. Sein Stimmbett vor Sorge. Seine biologist Quanjungi studierte. Die historischen Aufzeichnungen, die Sentinel freigegeben hat, die Daten sind authentisch, berichtet sie nach Stunden der Analyse. Ich seh die Überrest von mindestens 20 Zivilisation.
Die von den Harvesten vernichtet wurden. Und hier Aufzeichnungen über die Vorherige Aliens. Sie haben eus gegeben und trotzdem verloren. Die Wohl war klar, aber schrecklich. Entweder die Menschheit akzeptierte dies Bird und wird zu den Beschützern der Galaxie. Oder sie wird mit allen anderen untergehen. Hanna dacht en die Milliarden von Menschen in den Evakuierungsflint en die Kinder, die in den versteckten Kolonien geboren wurden. En Altrum von einer friedlichen Zukunft. Wir brauchen Zeit, darüber nachzudenken, sagt sie schließlich zu Sentinel, die ki nicht verstandnisvoll, aber denkt daran, die Zeit läuft ab. Die Hauptstreitmacht der Harvester wird bald entkommen. Etwas unerwartetes als die anderen Spezies sahen, wie erfolgreich die menschlichen Guerillataktiken waren. Die ersten, die sich den Menschen anschlossen, waren Beberashenderies die Siren. Dies aquatischen Wesen hatten Jahrhundertelang ihr sie nicht verlassen, aber als sie sahen, wie die Menschen ihr hitandren Angriff durchfahrten, bekamen sie eine revolutionäre Idee. Ein sehr Wasserschiff knen überall hin, erklärt ihn Siren-Kommandantin zu Captain Hanno Rend einer geheimen Besprechung. Wir knen Mobilversorgungsbasen werden. Die sich durch den Weltraum bewegen wie Fisch durch Wasser. Die Siren hatten Schiff entwickelt, die mit riesigen Wassertanks ausgestattet waren, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Treibstoff, Nahrung und medizinische Versorgung für andere Spezies. Die Zephyriner folgten kurze Zeit später. Ihr Schwarmverstand, der früher nur für ihre Spezies funktioniert hat, erwies sich als unglaublich wertvoll für die Koordination von Angriffen über mehrere Sternensystem hinweg. Wir können hundert von Schiffen gleichzeitig koordinieren. Samt der Schwarmführer zu Admiral Song, menschliche Unberechenbarkeit kombiniert mit einer sehr perfekten Synchronisation, das kann funktionieren. Sogar die stolzen Wälder, die Menschen ursprünglich so arrogant behandelt hatten, boten schließlich ihr Hilfe an. Ihr Kristalltechnologie war perfekt für Adaptive Panzerung. Die sich in verschiedenen Angriff anpassen konnte. Wir haben einen Fehler gemacht, gab ein Weltensprecher zu. Spezies versteht den Krieg besser als wir dachten. Coalition Coordinator Gomin-Siak hat die Schwierigkeit aufgegeben. All dies verschiedene Spezies zusammenzubringen. Ein Sirenschiff kann nicht in derselben Atmosphäre operieren wie ein Welter, Kristallwesen, erklärte seinem Team, aber wir können es stark kombinieren. Entwickelt System. Die ist den verschiedenen Spezies ermöglichten, zusammenzuarbeiten. Ohne natürlichen Bedürfnis zu opfern, dat strategic Planer Rudolien war fasziniert von den Möglichkeiten. Stellt euch vor, Zephyriner koordinieren den Angriff, Siren liefern Nachschub, Welter stellen die Panzerung, und Menschen führen die Taktik, sat sie aufgeregt, jede Spezies matcht das. Was sie am besten kann, sie entwarf Kampfpläne, die einzigartigen fähigen Jeder-Spezies optimal nutzten. Die ersten gemeinsamen Angriff waren chaotisch, aber erfolgreich. Ein Harvester Cruiser wird von einem koordinierten Angriff überrascht. Zephyriner Schwärme griffen von allen Seiten an, während menschliche Schiffdiver waren nutzten. Präzise Schläge landen, Sirenversorgungsschiff hielten, mit Treibstoff und Munition versorgt, und Welter Kristallpanzerung schützte das Schiff vor Gegenangriffen. Captain Hanna fand sich plötzlich als Kommandantin einer gemischten Flotte wieder. Ihr Flaggschiff Medien war von Schiffen wir, verschiedener Spezies umgeben. Das ist man meldet sie zu ihrer Crew, aber es funktioniert. Die Harvester, die darauf programmiert waren, gegen einzelne Spezies zu kämpfen, wussten nicht. Wie sie mit dieser unerwarteten Aliens umgehen sollt in .WOCH verwirrt die Coalition mehr Siege.
Die Nachrichten verbreiteten sich schnell. Durch die Galaxie. Die Harvester waren nicht unbesiegbar. Andere Spezies, die sich versteckt hatten, begannen ebenfalls Unterstützung anzubieten. Admiral Song sah seine Strategie aufgehen. Wir haben nicht nur überlebt, sagte zu seinem Stab. Wir haben eine neue Art der Krieges geschaffen. Captain Hannah starrt auf die Sternenkarte vor sich und wusste, dass sie im Begriff war, die gefährlichste Mission ihres Lebens zu beginnen. Die Koalition hat mehrere Harvesters gefangen genommen. Und die Daten zeigten ein Muster, weil Schiff kommunizierten mit einem zentralen Kommandoschiff. Irgendwo im besetzten Gebiet. Wenn wir das Gehirnsystem kennen, erklärt sie ihrer gemischten Crew, können wir vielleicht den ganzen Körper lernen. Die Meridian fährt in klein flott aus den besten Schiffen jeder Spezies an, Siren Tarnschiff. Halten sie, in Energiefelder, die sie für Harvester-Sensoren unsichtbar machten. Zephyriner Navigatoren koordinierten ihre Bewegungen mit perfekter Präzision. Welche Kristallschild schützen sie vor der seltsamen Strahlung im Harvester-Gebiet. Es war eine echt Koalitionsflotte, nach 3 Tagen gefährlicher Research. Bewusst Sternensystem fanden sie ist ein Harvester-Schiff, das so groß war wie ein kleiner Mond. Ich zwischen den Überresten dessen, was einmal ein blahender Planet gewesen war. Das ist es, flüstert Combat Engineer Moon-Tae-Hoon, render die Sensordaten analysiert, all Kommunikationssaal vorendorfen. Die Infiltration war schwieriger als erwartet. Das Harvester-Schiff war nicht nur ein Kriegsschiff, es war ein Lebensstadt aus Biomechanik und Metall. Gigien pulsierten wie Arterien, und seltsam Lichter flackerten wie Nervensignal. Hannahs Team bewegt sich vorsichtig durch die Fremdarchitektur, immer darauf vorbereitet, entdeckt zu werden. Im Zentrum des Schiffs machten sie eine erschütternde Entdeckung. Diplomatic-Advisor Nam Yuri, die sich auf Fremdkommunikation spezialisiert hat, gelang es, mit einem der Harvester-Konstrukt Kontakt aufzunehmen. Was sie verwundert, als sie sind nicht die Angreifer, berichtet sie mit zitternder Stimme über Funk, sie sind Flüchtling. Die Wahrheit war erschreckender als was sie sich vorgestellt hatten. Die Harvester flohen seit Milliarden von Jahren vor etwas, das sie nur als die Leer bezeichneten einem universumsweiten Phänomen, das ganz Galaxien verschlang. Sie sammeln organische Materie nicht aus Besortiget, erklärt Yuri. Sie brauchen die Energie, weiter zu fliehen. Die Galaxie, die sie lehren, gibt ihnen genug Kraft für die Riesenixten. Moon-Tae-Hoon analysiert fieberhaft die Harvester-Technology. Ihr Schiff sind nicht nur Versuch, berichtete. Sie sind Archen. Jedes Schiff trägt die genetischen Codes von Billionen von Lebensformen aus vernichteten Welten. Sie bewahren das Leben auf ihre eigene Art. Das verändert die Gesamtsituation. Die Harvester waren nicht die ultimativen Feind, sie waren verzweifelte Band. Hannah stand vor einer unmöglichen Entscheidung. Sie konnte das Kommandoschiff sichern und damit die Harvester-Invasion stoppen. Aber das wird sie ihrem eigenen Verfolger ausliefern. Wenn wir sie vernichten, dacht sie laut, dann kommt dies Leer vielleicht hierher und vernichtet uns all. Andererseits würden die Harvester weiterhin Welten sichern, zu überleben. Es muss einen dritten Weg geben, sagt Yuri hoffnungsvoll. Menschen sind gut darin, Lösungen zu finden. Wo andere nur zwei Optionen sehen, Hannah nicht langsam. Sie dacht an Sentinels Angebot, an die Koalition, die sie aufgebaut hatten, an all die Möglichkeiten, die Menschheit bereits überwunden hat. Vielleicht gab es wirklich einen Weg, also retten,
Soul die Galaxie als Ort die Harvester SELBST. Captain Hannah stand im Hörsen der Harvester Kommandoschiffs an Wust. Das dünkst Moment das Schicksal der gesamten Galaxie bestimmen. Word, sie konnt das Schiff sichern an der eigen Galaxie retten, aber damit die Harvester ihrem Verfolger ausliefern, oder sie konnt ihn finden, die niemand für möglich gehalten. Sentinel, rief sie über ihr Communicationsjet. Du hast gesagt, die alten Archiven wollten Technologien, die ein Servos der Langkraft übersteigen. Was ist mit Raumreisen zwischen Galaxien? Die Antwort kam sofort. Es ist theoretisch möglich, aber die Energiemensch astronomisch, erklärt die künstliche Intelligenz. Du würdest die kombinierte Kraft aller Koalitionsschiff an der Harvester Technologie bändigen. Hannah lächelt. Das war genau die Art von unmöglicher Herausforderung, bei der Menschen im besten wären. Navigation Specialist Lim G1 arbeitet fieberhaft in den Berechnungen. Ischet ihn unberührt Galaxie jenseits der kosmischen Leer, berichtet sie aufgeregt. Kein Lebenszeichen, aber perfekt für einen neuen Fang. Wenn wir ein Portal öffnen könnten. Sie posierte, Kapitän, die Energiemensch wird jeden, Richter überhitzen, den wir haben. Portal Engineer Seo Minwusa Dial Sungsurst. Was ist, wenn wir die Harvester Biotechnologie mit unserer Coalitionstechnik kombinieren? Ihr Schiff sind lebend Kraftwerk, wenn wir sie überreden könnten. Ihr Energie für das Portal zu verwenden, anstatt für die Sicherung von Planeten. Sein Augen leuchteten vor Begeisterung. Bei Verhandlungen mit den Harvestern waren schwierig, aber Nam Yuri war hartnäckig. Wir bieten euch einen Weg zu einer neuen Galaxie, erklärt sie dem Harvester Kollektiv. Kein Verfolgung, kein Notwendigkeit, andere Welten zu sichern, ein echter neuen Fang. Das Kollektiv braucht Stunden, zu antworten, dann kam die Zustimmung. Admiral Song erhielt Hannahs Nachricht auf der Erde und verstand sofort die Tragweite ihres Plans. Sie will nicht nur unsere Galaxie retten, sagte zu seinem Stab, sie will all retten, sogar die Harvester. Es war ein typisch menschlicher Gedanke, worum sich für das kleine Eibel entscheiden. Wenn man all retten kann, das Portal zu öffnen war das schwierigste technische Projekt in der Geschichte der Galaxie. Hundert von Schiffen verschiedener Spezies bildeten ein riesige Formation. Harvester Biostoff channelten ihr Lebensenergie, Rundwelterkristall die Kraft fokussierten, Sirenwasserschiff kühlten die überhitzten System. Unzefriedener koordinierten jeden Aspekt der Operation. Im Zentrum stand Hannahs Medien, die das Portal leitet. Es funktioniert, rief Seo Minwu, als sich ein schimmernder Riss im Raum öffnet. Durch das Portal konnten sie in neue Galaxie sehen, unberührt und voller Möglichkeiten. Die ersten Harvester-Schiffe begannen bereits durchzufliegen, gefolgt von Flachlingen aller Spezies, die einen neuen Fang suchten dort aber Hannah blieb zurück. Sie hat Sentinels Angebot endlich akzeptiert. Die Menschheit wird die Wächter dieser Galaxie werden, übertrug sie zu Admiral Song. Wir werden kein Heimat haben, aber wir werden überall sein, wo wir gebraucht werden. Es war das Ende der alten Menschheitstraums von einer friedlichen Heimat, aber der Beginn von etwas Gregem. Songs letzte Übertragung holt durch die Gesamtgalaxie. Heute haben wir all gerettet, indem wir uns entschieden haben, nirgendwo hinzugehen. Die Menschheit wird zu den Jüdigen wandern, die das Leben beschützen, wo immer es bedroht ist. Die Menschen hatten nicht nur überlebt, sie waren zu etwas Legendem geworden. Und